Good morning, church. Habari za asubuhi kanisa. So I'm so much thankful and grateful to be given this opportunity. Nina moyo wa shukrani kupewa nafasi hii to share of how the church has been guiding me and also how I received grace to go to attend the South Korea camp. Kushiriki jinsi vile kanisa limekuwa likiniongoza na nilivyopokea neema ya kuhudhuria mkutano uliokuwa kule Korea. So before I start, I would like to read one verse. Kabla ya kuanza nitasoma mstari mmoja in the book of 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. Kitabu cha waraka wa kwanza kwa Wathesalonike mlango wa 2 mstari wa 13. It says, inasema hivi: For this reason we also thank God without ceasing, because when you received the word of God, which you heard from us, you welcomed it, and not as the word of men, but as it is in truth the word of God, which also effectively works in you who believe. So I'm so much thankful. Nina moyo wa shukrani because God graced me also to live in the church. Kwa sababu Mungu amenipa neema ya kuishi kanisani. So for now I've lived in the church for 5 years since 2019. Hadi sasa nimeishi kanisani kwa miaka 5 kutoka mwaka 2019. So I started living the church as a Form 4 leaver. Nilianza kuishi kanisani kama mwanafunzi wa baada ya kidato cha 4. And as we were continuously going on with the program of the Form 4 leavers, I was able to join the dance team. Na tulipokuwa tunaendelea na hiyo ratiba, basi niliweza kujiunga na kikundi cha densi. For me, I was not like a good dancer. I've never danced there before. Mimi sikuwa mwanadensi mzuri kwa sababu sikuwa nimewahi kufanya densi. But because in IOF we are always taught on how to challenge and also to overcome our burdens. Na kama kawaida katika IOF tunajifunza jinsi ya kukumbana na changamoto na hata kushinda. And through that I was able to collide with the challenge that I cannot dance. Na kupitia kwa hilo basi niliweza kukumbana na hii changamoto kwamba siwezi fanya densi. And I became one of the members of the dance team. Na basi nikafanyika mmoja wa wanadensi. So since then I've been dancing here in the church. Na kutoka hapo basi nimekuwa nikishiriki densi hapa kanisani. Also many of the times you find that we were a lot, but because of the COVID-19 people went home. Na kweli tulikuwa watu wengi, lakini kwa sababu ya corona watu wengi walienda zao nyumbani. So in the year 2021, because also I myself I went home, pastor called me to come back to the church. Na mwaka 2021 pia mimi nilienda zangu nyumbani, lakini mchungaji akaniita nirudi kanisani. At that time we were only 2 IOF members. Na hapo tulikuwa watu wawili pekee wa IOF. And pastor guided us so we should come up with an idea of how we can receive new dance team members. Na hapo mchungaji akatupa ili wazo kwamba tujaribu kutafuta njia ya kuweza kupokea washirika wengine. That's why we sat down and also we came up with the idea of having a dance camp. Na hapo basi tukaketi chini tukaibua hili wazo kwamba tukue na kambi ya dansi. So through the dance camp, the participants who will come to the camp, we can recruit them and also become one of our dance members. Basi kupitia hawa watu ambao wanakuja kushiriki katika hii kambi ya dansi, tunaweza wasajili wengi wao ili wawe wanadensi. And then through that we saw how much the word of the servant of God came to pass. Na kupitia hapo tuliona jinsi vile neno la mtumishi wa Mungu basi lilifanyika kweli. And by the grace of God we had a team of like 16 dance team members. Basi kupitia kwa hilo basi tukakuwa na washirika 16. So from that time we've been practicing. Basi kutoka wakati huo tumekuwa tukifanya zoezi. When we have events we go and dance. Kukiwa na matukio tunaenda tunapiga densi. So from last year at that time we were participating in the construction. Basi mwaka jana tulipokuwa tukishiriki katika kazi ya ujenzi, Pastor Johan told us as the dance team members
this year, which is 2023, we have to attend the IOF World Camp in Korea for the dance competitions. Basi mchungaji Yohana alituambia kwamba mwaka huu tunafaa kuhudhuria kambi ya IYF kule Korea Kusini. So at that time we were not practicing because each and every day we were at the construction site. Basi wakati huo tulikuwa tunafanya mazoezi kwa sababu kila wakati tulikuwa kule kwa ujenzi. So because like if pastor has already told us that we should participate, so we should like practice each and every time. Basi tukawa na hili wazo kwamba ikiwa mchungaji ametuambia tuwafaa kwenda, basi tuwafaa kuwa tunafanya mazoezi kila wakati. But most of the time we were spending our time in the construction site. Lakini mara nyingi tulikuwa tunamalizia muda wetu kule kwa ujenzi. So after the construction ended that was in the month of March. Baada ya kumaliza ujenzi mwezi wa 3, now I went back to pastor and asked him, Pastor, now what should we do about going to South Korea? Basi nikarudi kwa mchungaji nikamuuliza tutafanya nini kuhusu kusafiri kwenda Korea. He told us that now we should start preparing because in my team there's no one who had a passport. Na akaniambia kwamba tuanze kujiandaa, na katika hiki kikundi hakuna yeyote ambaye alikuwa na pasi. Not only the passport, also the visa and also the air ticket. Sio pasi tu bali pia visa na tiketi ya ndege. So before we went to South Korea, the situation was like there's no hope. Basi kabla ya kwenda zetu Korea Kusini, hali ilikuwa ni kwamba hatukuwa na matumaini. Because even during the last week, so that we can go, even some of our members they never had the passport. Hata kufikia wiki ya mwisho kabla ya sisi kusafiri, kuna wengine hata bado hawakuwa na pasi. Even the one day before the traveling, no one of us who had a visa. Na hata siku moja kabla ya kusafiri hakuna yeyote aliyekuwa na visa. So like 2 weeks before going, people were always asking us, are you guys going to Korea? Basi wiki 2 kabla ya sisi kusafiri, watu wengi walikuwa natuuliza, na nyinyi mtaenda Korea kweli? So I really hated this question because when I look at the situation, it seems that we are not going. Nilichukia hili swali kwa sababu wakati nilipokuwa naangalia hali ilikuwa ni kwamba hatuendi. But by the grace of God and also through the guidance of the senior pastor, lakini kwa neema ya Mungu na kupitia mwongozo wa mchungaji mkuu, you find that like each and every morning we had like a fellowship with the senior pastor. Kila asubuhi tulikuwa na ushirika na mchungaji mkuu, and he was giving us the word. Basi akawa anatupea neno. Because he was telling us that the moment when we are in a comfortable situation, sababu alikuwa anatuambia wakati tuko katika hali ya utulivu, then we cannot see God working. Hatuwezi muona Mungu akifanya kazi. That's why God each and every time he always brings this kind of situation. Ndio sababu kila wakati Mungu huleta hizi hali so that we can come we can pray unto him, ili kwamba tuweze kumuomba. That's why we had a graduation here about for the academy students. Tulikuwa na sherehe pia ya kufuzu hapa kwa ajili ya wanafunzi wetu wa academy. And during that time the CS attended the camp. Wakati huo basi CS akahudhuria. So we decided to step forward so that we can tell him of how we want to go to South Korea. Tuliamua kupiga hatua mbele na kumuelezea jinsi tunavyotaka kusafiri kuelekea Korea. In our hearts we had the fear, what if we go and then like the bodyguards tell us to go like that. Ndani ya moyo yetu tulikuwa na uoga kabla tumfikie, sababu tulifikiria walinzi wake watatufanyaje. So but by the grace of God we were able to go, and we spoke to him, and he told us that we should never fear to knock the door. Basi kwa neema ya Mungu tulimfikia na akatuambia tusiogope kuubisha mlango. So since that time we prepared, and everything about the passports, about the visa, by the grace of God the CS was alikuwa anashughulikia. Then from there everything kuhusu usafiri CS aliweza kushughulikia. So we received a lot of grace, and we went to South Korea.
tulipokea neema nyingi, tukasafiri zetu Korea Kusini. Yeah, it was my first time to ride on the aeroplane. Ilikuwa mara yangu ya kwanza kusafiri na So ndege. it was so good, and then when we went to South Korea, everything was amazing. Ilikuwa ajabu, hata tulipofika Korea kila kitu kilikuwa cha ajabu. Yeah, the protocols, the programs were of high quality, and we really learned a lot. Mpangilio na hata utaratibu ilikuwa ya hali ya juu na tulijifunza mengi. Yeah, so even we went to the marathon. Hata tukaenda katika mbio za masafa marefu. God gave us the grace also. Kenya became the top, and we were given gifts. Mungu akatupa neema, Kenya ikawa nambari ya kwanza na tukapewa zawadi. Also we went to the branch churches, and also the brothers and sisters of the branch churches were very good to us. Tulienda kwa makanisa matawi, ndugu na dada huko wakawa na urafiki mwingi kwetu. Yeah, we really ate a lot. Tulikula sana. Yes, because even when you see my PPT, most of the PPT is like a lot of food. Hata ukiangalia PPT yangu ni chakula tu. So like you find like every hour you have to eat in South Korea. Kila saa tunafaa kukula tu. Yes, those are chickens and kadhalika. Hizo ni kuku. Yes. Na kadhalika. Yeah, so I'm so much thankful to God. Nina moyo shukrani kwa Mungu. Because the word of the servant of God is alive. Neno la mtumishi wa Mungu liko hai. Yeah, whenever we listen to the word of servant of God, and whenever we follow it, even though it seems like it cannot work, kila mara tunapolisikiza neno la mtumishi wa Mungu na kulifuata hata ingawa inaonekana ni kwamba halitafanya kazi, we just believe it, and we just step forward according to the word of the servant of God. Tuamini tu na kupiga hatua mbele kulingana na neno la mtumishi wa Mungu. Even during the end of the ceremony, we met with the CS. Hata mwisho wa sherehe tulikutana na CS. And he told us that next year he will support us, and we will go back and also we will participate in the dance competition. Na akatuahidi kwamba mwaka ujao pia tutaenda tu. Yeah, so I'm so much thankful. Nina moyo wa shukrani. And I'll end my testimony there. Thank you. Nitamalizia ushuhuda wangu hapo. Asanteni.